Épido en saison à la carte. Épido à l'étouffer au cap. Ragoût, vin de terroir, fruits en tarte. Avant que tu t'endormes, serre-moi très fort. Hello, hello, hello. Can I have everybody's attention quickly? Aandag almal.
Julle sal sien hier buite staan aan my regterkant is daar sulke koffieblikke vir die rokers. As water in, moet asseblief vir julle stompies in die tuin gooi of in die blikke asseblief. Bakkommers, julle sal sien aan my regterkant daar so daar teen die boom is daar 'n toilet. Dan na 'n container toe daar, en die container staan daar weer toilet, dan gaan dit na die kantoor toe daar binne. Julle kan the smokers, who smokes? If you want to use the coffee tins, there's water in the coffee tin. You must put your cigarette butt in there. Then the toilets, that tree there's an indicator, a paper that says toilet to the right. Then there's a big container there that also shows toilets to the left. So the toilets are in that office block right up there. Okay. And everybody can come and get a sherry. It was Granny's favorite alcohol. Okay, so come and get a shooter. Avant que tu t'endors, serre-moi très fort. Avant que tu t'endors, serre-moi très fort. Toujours je pense à toi, quand le vent me serre très fort dans ses bras, quand les nuages, le soleil et le vent et la lune me rappellent tu n'es plus là. Et toi tu penses à moi, dans de lointains pays où font écho tes pas, quand les nuages, le soleil et le vent et la lune te rappellent, elle n'est plus là. Rage, vent, ramène vers moi. Rage, vent, ramène vite vers moi. Toujours je pense à toi, à te serrer toujours plus fort dans mes bras, quand les nuages, le soleil et le vent et la lune me rappellent tu n'es plus là. Et toi tu penses à moi, dans de lointains pays où font écho tes pas, quand les nuages, le soleil et le vent et la lune te rappellent, elle n'est plus là. Rage, vent, Hello. Almal luister gou-gou. Everybody listen quickly. I've got a book here for messages for each of you to please just write a message for us in memory of Grandma. Okay. I'm going to put the book here with the pens. I'll put it here on this table. So please just come and write a message if you have time. Thank you.
ramène-le vite vers moi. Au loin, les collines changent guère. Au loin, les collines changent guère. Au loin, les collines changent guère. Mais moi, je n'ai pas su lui plaire. C'est lui qui s'en va cœur léger. C'est lui qui s'en va cœur léger. C'est lui qui s'en va cœur léger. Mais moi, j'ai mon chagrin à soulager. Même si mon cœur habite si loin, même si mon cœur habite si loin, même si mon cœur habite si loin, mon bonheur c'est l'étoile du matin. Bonnes gens, je peux le dire sans peur. Bonnes gens, je peux le dire sans peur. Bonnes gens, je peux le dire sans peur. Ces mots, je les grave dans mon cœur. Les lames déferlent sur les vagues, mais sont retenues à jamais. Les nuages flottent dans le ciel, mais sont emportés par l'Alizé. C'est tôt le matin, sur une plage dans le sud, du soleil et du vent. Quelle journée nous attend? Il fait frais après la longue nuit. Je respire donc, je suis.
Je te salue soleil, je te salue enfant. Faisons la course vers l'océan, disons bonjour au vent. Chaud le sable aux pieds et le soleil qui brûle. Mais côté Atlantique, m'amour, il fait à peine jour. Des maisons blanchies à la chaux, que la montagne assombrit tôt. Pêcheurs à canne et à chapeau, lignes de pêche au fond des eaux. Papa me dit, mon enfant, y a des moules que pour nous. J'aime la mer, mon enfant, j'aime le sable, j'aime tout. Il fait frais après la longue nuit. Je respire donc je suis. Je te salue soleil, je te salue enfant. Faisons la course vers l'océan, disons bonjour au vent. Chaud le sable aux pieds et le soleil qui brûle. Mais côté Atlantique, m'amour, il fait à peine jour. Garde-moi une place sur terre. Laisse-moi me mettre à tes côtés. Fais qu'ici-bas toute peur et toute joie, Seigneur, ne signifie rien pour moi. Les détours jalonnent ma route. Je m'égare à chaque fois. C'est toi, Seigneur, qui seul sais où me retrouver. Fais que je ne retombe plus jamais. Les jours qui passent sont fugitifs. Nos maisons ne sont que prêtées. Tous nos rêves à nous de richesse et de gloire fugaces comme des ombres noires. C'est grâce à toi que moi j'existe. Et tout ce que j'ai est emprunté.
Les eaux paisibles en fin de route miroitent déjà. Seigneur, veux-tu y guider mes pas? Seigneur, veux-tu guider mes pas? Entre chien et loup, on s'étonne de l'heure qui t'éloigne toujours de mon cœur. Qui peut savoir ce que je ressens? Qui peut savoir tout ce que je vois autour de moi? C'est tout bleu, car tout ce que je veux, c'est tout ce que je veux ce soir. Le temps et le lieu assurent notre sort, de la naissance jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qui nous le dira? Tout ce que je vois autour de moi, c'est tout bleu, car tout ce que je veux, c'est tout ce que je veux ce soir. Partout, tout bleu. Partout, tout bleu. Bleu les nuages, bleu notre lune, bleu la fenêtre avec vue sur les dunes. Bleu est mon cœur et bleu mes pensées. Partout du bleu. Partout, tout bleu. Partout, tout bleu. Partout, tout bleu. Partout, et toi en bleu. Entre chien et loup, on s'étonne de l'heure qui t'éloigne toujours de mon cœur. Qui peut savoir ce que je ressens? Qui peut savoir? Partout, tout bleu. Partout, tout bleu. Partout, tout bleu.
montagnes noires, dans le Bacaro, où tu pensais à moi le soir. Je reviens enfin pour y vivre avec toi. Bacaro, j'y retrouve ton amour pour moi. Chaque soir, on se promène enlacés, toi et moi. On rêve déjà du lendemain. Dans le Bacaro, je veux vivre avec toi. Des floraisons de nuit croissant au-dessus, le tout à travers la brume. Emmène-moi, emmène-moi. Loin, loin, tout au fond des bois, s'ouvre la porte d'un pays d'autrefois. Un jardin infini, à la paix, tout imparfaite, au soleil timide mais chaud, viens à genoux, finis la prière. Qui sait, un pays paisible existe peut-être, et qui sait, un accueil pour réfugiés, où l'errance peut prendre fin, et s'il existe, emmène-moi, dis-moi. Si un pays paisible existe pour nous, et dis-moi s'il y a un rivage qui attend, où l'errance peut prendre fin, et s'il existe, emmène-moi, emmène-moi.
Qui sait, un pays paisible existe peut-être. Hallo? Kan julle my hoor? Hallo? I'm the first victim to do a tribute to my mom. She knows how we all love to speak, so I'm sure she is ecstatic. None of us really enjoy it. Okay, tribute to mom. Rumi said, if you knew the secret of life, you too would choose no other companion but love. My mom definitely knew this secret, and she lived in and for love. I know I have to do this tribute, but I fear it will not do it justice, as nothing I say will truly describe this amazing force in our lives. When I was a little girl, I cut my finger playing as my mom was putting a plaster on. And I was complaining vehemently about one of my friends. And these were her words: if you don't have anything good to say, then rather don't say it. This lesson formed me. As a little girl, I was diagnosed with Klippel-Feil syndrome, and my neck vertebrae were fused. When I heard this, no one could touch me, and I would whine about everything. My mom's solution was to play it down and make no fuss. I was supposed to see a specialist, but our house doctor, Dr. Millie Stein, had to examine me thoroughly when I came in for a cold or some minor something. We were petrified of the doctor, and even before we went, my mom would give us a hiding so that when we get to the doctors, we were actually well behaved. I grew up without any hang-ups, taking part in all school activities, never thinking I was less deserving or different in any way. I'm so thankful for this, as I could have used this as an excuse in life not to perform. My mom never judged anyone, and she never thought she was better than anyone else. This taught me humbleness, compassion, and love. A favorite saying of hers was, you can buy many things, my kind, but you can't buy class. That taught me that worldly possessions... Is die speaker nie reg nie? Daar's hy. This taught me that worldly possessions weren't important, but what you carry inside of you was the essence of life. We always watched the Durban July, and then we would all bet on the horses. That was a fun thing that we did. My mom would always bet on the outsider horse. And this was true in life as well, because my mom would always vouch for the underdog. This taught me that change is possible, to believe in and never give up on something or someone. She taught me that there were always three sides to a story: your side, their side, and the truth. She often quite forcefully made us think of the other side, and this taught me a valuable skill in life. We grew up wild, happy, carefree, and my mom made sure we were well-rounded. We were sent for ballet, elocution, art classes, tennis. We did all sport, okay, and we never had a bored moment. Today we are celebrating the life of my dear beloved mother. I'm so honored to have shared this life with her. I'm going to miss the support, talks, jokes — she was very naughty — and wisdoms.
Heaven has definitely gained an angel, and God is going to have his hands full. I am sure she is already organizing everything and everyone up there. I love you, Mom, truly, madly, deeply, and I'm looking forward to the day that we will meet again. Rest in peace and be happy. Okay. Can you hear me? Like this? Kan julle my hoor? Okay. I didn't prepare anything, but the one thing that is important to me is that people who are living overseas, and at the moment my daughter is in New Zealand, and I know she's watching us. She just spoke to me and said to me she can see us. She sees little people running around all the time. Eh? And she sees Ilka with a glass, carrying a glass around all the time. No, but there's a lot of people overseas, and my mom kept contact with all of them. I'm thinking of Ricky in Malaysia, who is my friend, but who became a friend of my mom's as well, and they had such a good relationship. And then also Michael, Lydia, and the kids who are in Australia. There's Karen and Danielle and Stephen, they in England. And then we've got Benny and Peter. They're all in the Americas. They're in America and Canada. And I know today they are all watching and they are all listening, because my mom made an effort. She contacted them. She sent them messages regularly. And it was important to her to keep everyone together. So Hanu in England, in the last few weeks, my mom showed me a lot of stuff about Hanu and his wife and the jokes they made. So she was really following everyone everywhere. And then Auntie Ellen, who was a sister, a confidant, someone that laughed with her, that shared all their moments together. They were like two peas in a pod. And Auntie Ellen, my mom loved you dearly. And I'm sure you will be missing her. But we all love you. And you are godmother, so we also just want you to know that we are still here for you. And we would love to still hear from you. And then Auntie, well, I'm not going to say Auntie Louise. Now I'm in trouble. Louise, the cousins who my mom grew up with. And they would come around and actually visit, and they would have stories to share about overseas and the things they did. Auntie Zeta and Bird always had an argument about where they were and what happened exactly. And that was great entertainment to us as kids. And they would play piano. Auntie Teresa would sing opera, and my dad would also play piano. And also my dad's brothers, they played musical instruments, and it was always a good time that we had. So we really grew up in such a lovely environment. And I think now that I'm older, I understand how blessed we were. And I'm very thankful to my mom for giving us that. Okay, and then Louise wrote a little letter, and I'm just going to read that to you. She says, "My dear cousin Rena, you showed all of us what you were made from the beginning. Although you were my cousin,
You were like a sister to me. You really were a very special person in my life. You were the glue that held the family together through good times and tough times. You always made the family feel welcome, having me or us to stay. Wonderful meals and always lots of laughter. Your business prowess certainly followed you from Standerton to Hartbeespoort. When visiting with you in Harties, I was always very proud to be in your company and see how the people respected you. Being voted Businesswoman of the Year was a very proud moment for all of us. You deserved that. I will miss you and our chats and reminiscing about years gone by and the family. Rina Tanisly, we will all miss you. Rest in peace and God bless. Love from Louise and Philip, Andrew and Robert and their families, as well as Rob Veenstra and Karen and her family. So I don't know, someone has to take over the rule of gluing the family together. So that position is available. You can all apply. I'll screen and I'll decide who that is. It should be the oldest, eh? It should be coming to you. I'm sure you will. Okay, so we will make you proud. We will be the people that you raised us to be. And we will make sure that we follow in your footsteps and that we really care for everyone around us, and that what we do will be principles that is grounded in the Bible. It's things like caring for your neighbor and not telling lies, no Pinocchio tricks, and all the things that we know are values that we as Christians should have. So we are going to do that, and we're going to honor you. And thanks for being such a wonderful, wonderful mother to us. Okay. Okay. It's also my turn to tell. I've told them. I've told the staff that I went and I told you. You know that my mother has walked a long road with you guys, and you had a lot of laughs in the kitchen. I'm sure Barbara can tell you, and you know, there were lots of times that you had fun, that you really enjoyed it. There were times when people experienced problems in their personal lives, and my mom was always there to guide you, to help you, and she understood the things that people went through. And she raised a great staff, but she also gained a great staff. You know, the business is as good as the people who work in it. And for that, I just want to say, thank you to each and every one of you. Thanks for the caring, the thinking, the way that you treated my mom, for the love you had for her. Thank you for that. And I will always remember that. And we will move forward from here together. Okay? And we'll be strong for her. And we will build on her legacy. And we will make sure that we do what she... Every now and again I see. This morning I heard her voice. I was doing something and I heard her say, no, you shouldn't do that. Kiki says Elizabeth was closing all the bakkies very nicely because she was hearing Tanny saying, you should close it properly.
So we'll all still hear her voice, and we'll keep her alive in our hearts. Okay, but we will move forward from here. All right. We love you a lot. We're a family, and that's how it's going to be. Okay. All right. Ja, asseblief in die blikkie. Ja. Nou, ek sal vir julle sê, ek is short and sweet. Dit beloof ek julle. Kom maar, hy aangly. Hy's reg. Ja, ek het hom. Myne is in Afrikaans en is definitief short and sweet. Moeder, jou vlerke was gereed, maar ons harte nie. Ons neem swaar afskeid. Daar is so baie wat ons gaan mis. Jou positiewe uitkyk op die lewe, jou omgee hart, jou gereelde oproepe. As sy my nie op my selfoon gekry het nie, en sy het geweet waar ek is, sal sy my op die landlyn bel en sê, antwoord jou foon. Jy was 'n regte plaatjie met 'n ongelooflike sin vir humor. Jy het ons geleer om vir onsself te lag. Jy het nooit op niks en niemand opgegee nie. Jy was 'n eystervrou, 'n rolmodel, rustig moederlief. En dan wil ek vir julle 'n stuk lees wat Celeste vir haar geskryf het. Liefste Piet mamma, Celeste Fritze, dis haar ander Pietkind en oom George haar, my pa se broer se dogter. Liefste Piet mamma, Rina Fritze, Mr. Salad, Aka Tannie Slaai. Vandag moet ek van jou afskeid neem op so 'n onpersoonlike manier. Maar dit kan nie anders in hierdie COVID tyd nie. Hierdie aaklige siekte wat gesinne en families van mekaar wegruk. Mense liggaamlik en geestelik afbreek. Maar vandag vier ons jou groot en spesiale lewe. En daarom moet ek glimlaggend onthou en sê, dankie dat jy so goed was vir my, vandat ek 'n klein dogtertjie was. Jy was vir my pragtig met jou blink hare, jou lagende oë en jou spesiale grappies. Ai, en daai spesiale parfuum wat so heerlik geruik het. Hypnotic van Max Factor. Soms het jy vir my daarvan op jou sakdoekie gespuit. Eendag as ek groot is, gaan ek ook Hypnotic dra, het ek my dan voorgeneem. Bovenal was jy 'n visionêr wat ander dikwels 'n paar tree vooruit was. Jy het jou drome nagejaag en jou lewe na alle windrigtings toe volgeleef. Dit het ek en Barbara die week vir mekaar gesê. Jy kon daardie drome uitleef tot die dag van jou dood, want jy kon anders kyk en anders doen en jy het altyd planne gehad. Jou unieke uitkyk op die lewe, jou weetgierigheid, jou mededeelsaamheid, jou liefde vir mense, jou superkragte. Ons het dikwels gewonder hoe jy dit als in 24 uur kon inpas. Dankie vir jou vrolike ruimhart, wat my al my kinderlike stoutighede kon vergewe, skaars na ek hulle gepleeg het. Dankie dat jy my as lui tiener verdra het, en wat net heeldag op my bed wou lê en lees, terwyl die res van die familie in die see by Margaret baljaar. Hoe het ons nie daardie dag gelag toe die golwe jou en Marita insleep en onder se bo uitspoeg nie. Sodat ons kinders goudtande en brille moes soek nie. Hoe kon julle nie gesels nie en bloedrooi gebrand van al die staan en klets? Die shady deals wat jy agter die pa se rugte met die vissermanne aangegaan het, sodat daar wel vars vis op die tafel sou wees. In daardie onvergeetlike Desember vakansies van ons jeug. Jy die sakevrou by uitnemendheid. Dankie dat jy altyd 'n geldjie gestuur het met 'n verjaarsdag, vir die steun en liefde deur al die groot en klein oomblikke van my lewe. Dankie vir die bereidwilligheid om selfs in moeilike omstandighede te sorg dat jy by 'n spesiale geleentheid kon wees, veral op my 60ste verjaarsdag. Wie se Piet mamma sou dit nou kon doen of wou doen?
Dankie vir jou gereelde oproepe, jou dierbare WhatsApp boodskappe en jou verwelkomende glimlag wanneer mense jou winkel of jou huis binnestap. Dankie vir al die fantastiese koeke wat jy vir ons gebak het. Die pakkies lekkernye wat jy skelm in my hand gedruk het. Jou troostwoorde en hartseer tye. Jy het gedink ek is spesiaal. Jy het my slim laat voel. Jy het my bewonder en my groot laat voel. En dit is die gawe wat vele mense van jou sal onthou. Ek wonder of jy ooit besef het hoe ek jou bewonder het. Dankie vir jou liefde. Rus sag Piet, mamma, tot ons almal weer saam is. Mis jou ongelooflik, Lessie. Daar's hy. Ja, ek gaan net 'n brief lees wat my ouma geskryf het. Die brief sê, my reis met Mr. Salad. My reis het begin toe Barbara, ons oudste dogter, gevra het of ons nie harties toe wil trek nie, aangesien sy ondersteuning as enkelouer nodig het. Ek sou ook binnekort op pensioen gaan en toe ons hier kuier, het ons by Hanlie Jordaan se Mr. Salad gaan slaaie koop, wat vir my nogal baie lekker was. Ek sê toe vir haar, as sy wil verkoop, moet sy my laat weet. En 6 maande later vra sy of ek nog belangstel. Natuurlik ja. Ek moes tot Desember werk en Barbara het so lank begin leer en werk by Mr. Salad. Ons het so 'n jaar of wat met die franchise aangegaan, maar gesien dit werk nie so goed nie. Toe tree ons uit die franchise en begin toe stadig ons eie kosse inkorporeer. Ons het toe 5 personeellede gehad en ek en Barbara het baie self skottelgoed gewas. Schoemans wil slaghuis het met die nuwe ontwikkeling van Sediba hul eie gebou oor kan die kompleks gebou en getrek. Ek het die ou slaghuis van oor kan die straat 'n genadering gevra of ek kan huur. Hulle sê toe ja, en toe trek ons. Eers was die winkel leeg, maar stadig maar seker het die nuwe eetgoed, koeke, groente, disse en vleise reggekom. Die personeel het gegroei na 17. Marinda het bygekom en die mooiste geleentheidskoeke gemaak. 5 sterre vir haar. Tanya is pal maar voor die publiek se gerig en is vriendelik en behulpsaam. My tweeling Lally en Kiki het hul onderwysloopbane vaarwel geroep en is 'n formidabele span en maak nou my lewe baie rustiger. Dankie tog daarvoor. Dan is daar die wonderlike publiek wat ons so ondersteun. Hulle is ons vriende en familie. Sonder hulle sou Mr. Salad of terwyl Tannie Slaai nêrens gewees het nie. Ons is lief vir julle. Julle is inderdaad ons familie. As julle bly en gelukkig is, voel ons ook so. As julle hartseer is, huil ons ook. Dankie vir die toekennings, maar eintlik verdien julle ook 'n toekenning vir julle opheffingswerk. Lief vir julle baie. En dit was van ouma af. Good afternoon, everybody. I've been elected by Charles, Michelle, and I think it's because we're possibly Portuguese that he decided it was me. Por isso vou fazer o meu discurso em português e vamos ver onde é que nós chegamos. How does that sound? I can hear Tony, he's my kind, yes, love. That's what you always said to me. So Charles wrote a speech and he asked me to read it, and I think after Lally's heartfelt words, we all understand how much the staff actually meant to Aunt Rena. She truly loved you as family, and you're a formidable team. Charles, thank you. You even typed this up. I hope I do it justice. In loving memory of Tannie Rena, don't think of Tannie Rena as gone away. Tannie Rena's journey just begun. Life holds so many facets. This earth is only one. Just think of Tannie Rena as resting from the sorrows and the tears in a place of warmth and comfort where there are no days or years. Think how Tannie Rena must be wishing that we could know today how nothing but our sadness can really pass away. And think of Tannie Rena as living in the hearts of those Tannie Rena touched.
For nothing loved is ever lost, and Tanirina was loved so much. Tanirina, please rest in peace, all out of last respect, Charles. Thank you, everybody. Hello. Yes, since I get gekend Tannie for 2003, Tannie altyd was my ma. Ek het nie gedink ek het so nice ma soos Tannie. Want die enige ding, as ek heel of as ek iets gebeur, ek gaan sê by Tannie. Tannie sê, ja, Florie, so. Tannie sê, maak so nice for me. Ek het, my kind, hy is happy lips. So Tannie sê, het gevat my kind by die hospitaal. Gaan en af, kry die pille elke dag. Toe ek het gebrand ook, my voete, ek het gebly saam met Tannie by die huis, gebad en eet enige ding by die huis. Ek kry by Tannie, dit is my ma, en kry by ook my sissies, Lali en Barbara en Kiki hulle. So dit was so nice by die huis. Ek kry my kleinkind, ek kry die kind, dit is 'n doof kind. Toe Tannie ook, sy vat my kleinkind by die skool, want ek het nie gedink my kleinkind sal skool kry nie. So my kind nou, hy is by Hammanskraal by die skool. So ek sê, dankie Tannie, en ek lief vir Tannie. Tannie, ek het nie gedink Tannie sy sal so vroeg loop. Ek het gedink my kleinkind hy sal gaan by die skool tot until Tannie sê is. Nou Tannie sê is nie hier, maar Tannie sê is. Ek lief baie Tannie. Daarom ek het my sissies ook. Ek sal alles doen soos ek werk by Mr. Salat, ek maak die kos alles. Ja, het is een beetje opgaan niet zo. Ek het die voorreg gehad om in die laaste paar jaar het ek en Tanirina se verhouding regtig was ma en seun gewees. En ek kon regtig voel hoe die Here my na lewe sit om daai leemte van die seun te vul. En dalk as ek haar drukkies gee en sy sê vir my, "Jesus, is lekker." En sjoe. Ek is eintlik sterk. En so het sy die leemte van 'n maak in my lewe gevul. Want dit was vroeg toe my ma oorlede is. So het hulle 'n familie geword. My sissies, Joseph se pa, elke keer sy goed gehoor. En dit was 'n voorreg geweest. So sy was in jou lewe kry 'n mens baie min kans wat jy genuine mense ontmoet. En sy was 'n genuine mens geweest. Hulle almal is genuine mense daarso. En sy inkom maar met 'n hoed. En sy sê, ek klap hy ding van jou kop af. En sy sê, ek, o heerlikheid, sorry, dan kom jy terug. En
Daar was tyd gewees vir dit, jy kan 1 koeksuster verniet kry, maar 2 moet jy koop. So, dit is hoe sy was. En die laaste ding wat sy my paar dae teruggegee het, was hierdie ding gewees, en daar was nog 'n cupcake in, toe sê sy vir my, jy beter my container terugbring, so ek bring hom vandag terug, so ek skuld julle niks, net dit sê, en dit is 'n voorreg, om regtig, is 'n voorreg gewees om haar te ken, en